One team fight onwards na nakita natin, I guess you could also say it's how they were able to maybe calm down a bit in terms of what they wanted to do. Kasi parang si Kirk nag-revert lang siya dun sa typical na this is how we use the Pakito, this is how we just constantly keep the pressure going, this is how we make sure na parang we keep them on their toes. And they mainly started that through yung, again, nakita natin ginagawa ni Kirk, managing the waves so well, so much that Liquid and their objective fighting capabilities were hindered just because they had to react to what he was doing in the map. Okay, so the idea for ONIC Philippines, surprisingly, is to take out itong Pakito, which is something that we don't usually see as much in this series kasi nga gamit na gamit yan, either ni Sanford or either nitong si Kirk. So it felt like ONIC Philippines, there's a reason why they keep on sticking with this red side. Napansin mo, parang hindi yata sila nagkaroon ng sandamakmak na changes based on what we're seeing. Or should I say, it's actually the blue side ngayon para sa ONIC Philippines. And looking at it again from hindsight, the Marcel still not an option. Yeah. Para naman dito sa TLPH, what's the idea here? Dapat ba silang bumalik dun sa backsha since parang binubuksan din naman ng ONIC yun, or do they have to think of other things? ONIC being in blue, actually sobrang interesting na itong makita kung sila naman ano kaya yung magiging prio nila because it seems like the backsha will be open. So I might still hop on that train of thought na they could potentially go for the backsha in the first pick and there they go. Sila ang nag-first pick nitong backsha. King Kong has used it during the play-ins and even towards the 3 days na nandito na tayo sa San Juan Arena. So, an optimal choice here for TLPH is to possibly go for a gold laner para dito kay Teddy. We saw him use the Harith and the Claude all throughout this series. Wala pang iba because it's just 4 games. Yeah, and that's also, I think, what's been keeping ONIC in the game, I feel. Kasi hindi naman nila sobrang na-force out. But I think that's also a great choice from Liquid kasi they're not totally reacting to Savero and putting in so much pressure on him. Similar to what we saw for maybe Falcons last night when they went up against ONIC and maybe focused a bit too much on Savero. But now it's Liquid picking up the Cho. Oo, yung Freya lang kasi talaga yung problemahin mo mainly in terms of the gold lane. The others, you're looking at two of the best gold laners that we have here in the world. So, TLPH, they're kind of changing things up. Pili sila nung Cho na nasabi nga natin kanina na medyo nagsastruggle yung ONIC PH in working with it. Pero naalala ko din kasi yung sinabi ni Eto Max kanina that it is somewhat of a good matchup against this backsha. Kasi masisipa mo lang siya. If you have the tools to burst it down, then maybe you have a chance na maparag kagad yung front line. But ONIC Philippines decides to go for a lapu-lapu, another damage-dealing XP laner, at isasama mo pa yan with this Claude. Okay, at automatically, a not-so-target for the Cho, perhaps, to go for the Lapu-Lapu right away. Because again, there are just countless ways for a Lapu to keep himself immune and safe. But there's a great response to the carry as well. So you see the true frontliners, main frontliners for ONIC as well. You already have a huge response and answer. This saves the Carl TZ and Sanji pick for second phase. This is something that Liquid has only done here in this game so far for this entire series. Yeah, and from what I can remember dun sa ating real-time cooling tactics, it's TLPH's task na medyo mababaan yung sa lower tier, yung mga gold laner heroes itong sa Savero. Kahit na sabihin natin na hindi naman naging factor yun in terms of the banning phase, it felt like ONIC had the urgency to pick up a Savero hero right away just because of what he did during game number 3. Nung nilast pick siya, it boded that very well for this team dahil nga meron silang aasahan up until the end. And I think this is a composition, the Lapu might be a question mark for me sa ngayon, but it's gonna help them later on once Savero gets his items. Interesting though, ONIC take out the Guinevere. And can I just say na this feels like nag-swap lang sila. Like this draft from Liquid seems to be like an ONIC draft that we've seen for the first 2 games. And ONIC this time, it seems like they're the blue side Liquid for the past 2 games. But it's great that Liquid are taking out again yung Hylos because I think that is also gonna be a really great answer. Imagine a Baksha Hylos again paired up together, diba? I think that will finally enable what we've been looking for ONIC in terms of yung frost rotations nila. I wonder why the Kimi 2. It feels so... Yeah, dude. Like, kung
tatakpan mo yung mga pangalan nila, you would expect that ONIC banned the Hylos and the Kimi, but it's the other way around. So, TLPH, they probably have something in store for us here. Baka gumamit na naman sila ng Gatot Kacha if it's still available once again. Or, I mean, not anymore because the Cho is finally available. So, they have to worry about the team fight in itself. And that's where the Eve comes to play. So, Cho and Eve ang kanila magiging combo dito para kay Sanji and JP. Okay, it's great. Because I think also the Kimi pickup would enable ONIC to just keep their kiting on top, and Liquid might wanna fight within this box kasi nakuha na naman nila yung Eve once again. So I think this will help them execute their plans in terms of this lineup. But for ONIC, we're looking at a Brusco and Super Prince mid-duo. Yeah. There's no Kalea still. The Khalid is still up. But that's a Cho, so you have to really... Okay! Okay! I see the vision. You see the... Okay. I see the vision. Again, they can play macro with this. Pero ito na ang alas ng Cavalry. Team Liquid Philippines picks up a classic hero, an old friend ni Carl Gabriel Nepomuceno. Team Liquid Philippines, how are we feeling about Game 4? But let me ask the Super Fam. We have the Luyi Atlas. Kumusta ang Super Fam dyan? TLPH 2, ONIC 1. Will we go to Game 5 or will it end here? Casters, take it away. Malalaman na natin kung paano magpapatuloy ang Golden Rivalry. And let me just say, yung nakita nating draft kanina mga kapatid, absolute cinema. Lancelot sa kamay ni Carl TZ, Super Prince with a Louie. Ang sarap manood ng MLBB. Nagkalabasan na ng mga tinatagong strategiya. Ito yung mga magic bunot ng bawat kupunan. Pero tingnan natin kung kaninong magic bunot ang gagana. At syempre yung Luyi Atlas na combo. Hindi lang yung basta-basta Super Prince Luyi makikita natin. Tapos yung pagka-last pick. Aray, Goodness. aray naku! Abot ba? Pero, ay, going back, the Lancelot, the last pick coming on from TLPH. Alam mo kung hindi ko nakita yung itsura ni Carl doon sa drafting na parang sobrang nakangiti siya. Talaga gusto-gusto niya, inapiran pa niya yung kasama niya. Hindi ako ganun ka-convinced na Lancelot yung hero para sa kanya dito. But of course, mukhang makikita natin ang magandang bakbakan ng two teams. In fairness though, walang hard catch ang ONIC Philippines. And that's crazy to think na may si Atlas at sasabihin ko walang hard catch. Pero yung Lancelot kasi ang daling makaiwas. Sa back siya, patay na rin dito sa Atlas. Oh, wait a minute. I think naagaw ni King Kong yung green cap na yun at may mabibigyan pa si JP. Si JP dito mapapa-flicker out, magiging successful naman sa escape. Kaso nga lang sunog ang dalawang flickers ng mid lane in roamer ng Team Liquid Philippines, and this is not good para sa upcoming turtle fight. All of that happening right before the big objective as well. And napakalaking bagay nito para sa ONIC Philippines considering na kanina sa last game natin ay lamang na lamang ang Team Liquid Philippines sa mga objective takes ng early game. Yep. And we can see din yung lapu-lapu onto the bottom lane na maganda rin yung palitan compared to Sanford. Walang nakakalamang sa kanilang dalawa. There's a little bit of freeze lane medyo nasa advantage ni Sanford, pero as the lapu-lapu kasi, pag nag-level 3 ka na, heading to level 4, madaling nang bugahan ng mga spells etong Minion Wave. So makakapag-level 4 agad siya. Ang curious ako is, paano ang gold lane? This time kasi, si Teddy naman ang kumukontra sa Claude. Sisimulan na ng ONIC Philippines ang pagong na ito at mukhang magko-contest ang Team Liquid. Ngayon, ang ONIC Philippines talaga ang aarangkada at makakuha dito ng advantage. And King Kong will secure the turtle plus sa double kill coming in from Kirk. Pero si Brusco naman ang tinatalunan. May flicker upang makatakas. Ito ang pinagkaiba ng dalawang kupunan na halos kompleto pa ang resources. Kaya naman sa ngayon, bagong sight ang ating makikita dahil sila naman ang mag-i-invade on the purple buff. Pero si JP ang makakasecure nito. Pero ang laking dagok nito para kay Carl. Napakahirap na isang Lancelot na ganito yung estado mo ng early stage. Hindi, okay lang sana hindi ka nakakuha ng kills or namamatay ka, pero yung buff mo na hindi mo nakukuha. Tapos eventually, napupuruan ka ng opposing jungler na utility. Napakahirap bumangon. We'll see if eventually TLPH can take over
So far, okay pa naman. Pinatal Licks. Okay. Hindi in-expect ni Daddy JP na bibigyan siya ng ganun-ganun lang kasi kakakuha pa lang nila ng ultimate, but the diversion of play, si Cartesi ang kanilang nakita at mukhang wala na kawala. Napakagandang execution na magmumula sa ONIC Philippines. What a diversion play mula kay Super Friends. All at the back of a Fatal Links na sino ba naman kasi mag-e-expect na may-Fatal Links yung Roamer sa left push mid na kakakuha pa lang. 3 minutes. Walang masyadong effect para sa kanila, but that's what we thought. But ang naging tunay na epekto doon is walang nakadepend sa kay Cartesi. Wala silang vision nun. But Kirk, in the past 3 games, pati na rin ko i-count natin yung mga nakita natin kahapon ngayon na naglalaro naman siya ng lapu-lapu, masasabi natin, hindi na niya talaga kasalanan ang mga nangyayari dito para sa ONIC Philippines. 3-0 start for this one at nagiging problema na ngayon para sa TLPH. At kung maaalala natin yung MPL season bago yung M6 run ng ONIC Philippines, yun ang isa sa Louie, ang isa sa mga heroes na never binibigay sa Monster Mage. And right now for ONIC, hawak-hawak nila ito at nakita na natin kung paano nga ba nila napapagana as we head on to the second turtle fight. Ang huling pagong ay napunta sa ONIC Philippines. Napakaganda ng pwesto ng ONIC Philippines. May diversion Bilis. play na gagawin. So tutulungan nila dito si Kirk. At dito nga talaga ang tunay na laban. Nakuha nila yung pagong. Gusto pa nila ng kills. But JP Sinipa. with a good angle. Placing to it ka lang ni Savero. Ang pipigil sa kanila. ONIC Philippines. Ibang-iba yung nakikita natin ngayon. Grabe yung control na nakikita natin mula sa ONIC Philippines, especially because of their early stage. Baksha is the hero for King Kong, and we can say that confidently. Hindi mo to masasabi 3 seasons, 2 seasons ago. But this time, yung control ng ONIC Philippines kapag nakakaikot si King Kong at nahihirapan yung TLPH sa pagkontrol ng jungle nila and that river because of Super Friends and Brusco. Doon na nakakuha ng advantage ang ONIC Philippines. Isang testament sa improvement ng manlalarong ito. Hindi na pwedeng sabihin na assassin lang ang alam ni King Kong at this point. Another diversion play patungo sa RBM. Naku! Alamata nila na agad si Carl! Napakatindi na paggamit ng diversion play. Tuloy! At walang pagtitipid na nagaganap mula dito sa ating Monster Mage. Pero may counterplay na gagawin dito. TLPH, they will get a kill onto Super Friends. Pero kung titingnan natin yung trade-off, lamang pa rin ang ONIC PH dahil si Carl TZ ang kanilang nabigyan. And did you see that prediction mula kay King Kong? Hindi mo na ginamit yung second skill ng Baksha, hindi mo na binunggo, at in-expect niya na merong gagamiting puncture doon si Carl TZ. Siguro din kasi gumagamit din siya ng Lancelot laban sa Baksha. Back in Season 14 and 15, ito yung ginagamit ng ONIC Philippines pang kontra sa Baksha. And makikita natin yung naging benefit na ikaw ay master sa mga assassin at gamit mo ay isang Baksha. Napakaganda ng duelo na ating natunghayan. Pero para sigurado, sabi ni King Kong, sasamahan na kita. And imagine mo, 4-0-1 ngayon si Kirk on this lapu-lapu pickup against this Phobios. And another diversion play. Saan naman ang basa? Saan ipapadala? Pero mukhang nabasa ng bahagya ng Team Liquid Philippines. JP able to make an escape. Pero rekta pagong ang call ng ONIC. Last 2 turtles na yung napunta na sa Super Family. At mukhang malabo ng mga contestant Team Liquid dito. Listado ang 3 pagong sa Super Family. Force flicker kay Sanji. Turtle makakuha ng ONIC Philippines. Abante na sila. Hindi lang river kinokontrol nila, pati na rin itong jungle. Force na rin ang real world manipulation. Oh my goodness, this is ONIC Philippines na talagang gigil na gigil. Gustong-gusto na nila pumunta sa Paris. Ayaw nilang pumunta muna sa lower bracket at doon paglabanan. Pero napakaganda ng agulo dito ni JP. But the Fatal Links will connect to 2 members. Napakagandang save na magmumula kay Brusco. Denied by Brusco. Ang ganda na ng save pa ni JP doon. Nakuha na niya si Sanji pagamat na pa-flicker. Palayo dito si Super Friends. ONIC Philippines pa rin ang may hawak ng kalamangan. Carl TZ. Hindi pa kayang labanan dito si Kirk with a lapu-lapu currently 4-0-1 sa larong ito. Lamang na lamang ang ONIC Philippines sa ating early to the mid-game. At dito sa pinaka-upcoming Lord natin ay kailangan na agad mag-group up ng Team Liquid. Grabe yung aggression ng ONIC Philippines. Parang sinasakop na nila yung jungle camp ng Team Liquid Philippines and they will successfully destroy this turret. Papalagba ang Team Liquid Philippines. Sobrang layo ng kalamangan na meron ng ONIC Philippines sa ngayon pero hindi sila makikipagsabayan. But the diversion is there.
Medyo delikado si Carl Tizzy. May sasalubong sa kanya. Pero hindi sila magiging matagumpay. Pero grabe, sobrang proactive ni Super Friends. And the entirety of ONIC Philippines ay proactive nga doon. Nakikita natin na lumalang mga ONIC Philippines dahil constantly sila nag-apply ng pressure at napipigilan din makapag-farm itong si Teddy. Hindi nga man lang napapatay dito ang mga members ng TLPH dun sa past few minutes natin, pero ang dami namang farm na nakakuha ng ONIC Philippines. Clear wave nila dun sa gilid, yung mga torre na nakakuha nila. And eventually, yung mga jungle camps na unti-unting inuubos ngayon ng ONIC Philippines, nagbibigay sa kanila ng maliliit na advantage, pero dahil sunod-sunod, ngayon ay lamang na sila ng 4K. Oh, JP, Huli. nahuli! Over Ayun the na naman, bakot. roamers. Nagtatapatan yung dalawang roamers na parang wala lang nangyayari. And si Sanford ay umiinda mula doon sa damage. Pero si Carl Tizzy, Phantom Execution. Di ba yan? Sabay atras. Ngunit si JP naman dito, trying to survive. Go! Pero napakatindi. Nagkalawan na ipinapakita dito ni Kirk. And Kirk will secure 2 kills bago siya mamaalam. Grabe na ang galawan ng ONIC Philippines. Oh, This time wow! si Carl Tizzy mapapatumba rin ONIC Philippines with a 3.4K gold lead. At San Juan Arena, naririnig ang energy dito ngayon sa Champions Arena mula sa Super Family. Another diversion play mula dito sa ONIC para lamang maghanap ng pwesto at mukhang sinisimulan na nga ng ONIC ang Lord na ito. Medyo malayo pang makachansa dito ang Team Liquid Philippines pero magbibigay ng vision si JP para lamang makita na secure na ang Lord para sa ONIC. Great gameplay coming out from ONIC Philippines. Pero let's not deny the fact that Kirk is playing out of his mind. Nakita nyo naman yung outplay na yun under the turret of ONIC sabay flicker. Saktong-sakto doon sa kung nasan yung mga members ng TLPH para makakuha ng 2 kills. Kagandaan lang sa TLPH, nakakuha ng shutdown doon si Teddy. And that's the most important hero na mabigyan ng shutdown gold para sa side ng TLPH. Diyan ay mapapahinga ang gold lead ngayon ng ONIC Philippines. Pero yung Lord ay kailangan pa rin nilang i-manage. Carl Tizzy, 0-4 unfortunately on his signature Lancelot. Kailangan pa ng oras para makabawi. At may Holy Shields pa naman para sa Team Liquid Philippines doon sa may bandang ibaba. Pero kinokontest na dito ni King Kong ang mga buff ni Carl Tizzy. Retribution secured para kay Carl. Sanji nariyan din para tumunaw kay King Kong pero hindi napapatulan ng Team Liquid Philippines. Ang sakit ng mga gulong diversion play. Saan patungo? Doon sa baba. Napakaganda ng diversion play dito para nga talaga makuha lang yung attention Hoy! ng Fatal Links. Huli, dalawa, flicker ni Sanji, gagamitin niya pero hindi na siya makakatakas pa. Unti-unti nang nauubos ang mga miyembro ng Team Liquid Philippines. And mukhang enough itong minion na kasama ng ONIC PH kung pipilit sila pero mukhang hindi papayag ang Team Liquid na basta-basta na lang matapos. Pero at 11 minutes, basag ang inhibitor turret ng Team Liquid. Inches away from the skill shots coming in from Team Liquid Philippines. Nang mamicro na si Savero at patuloy pa rin na magpupush ang ONIC dito. Ang mga benefit ng mga ganun ka pixel perfect na dodge, yung tipong talagang makahagip ka na konting-konti na lang is mapapaforce na mga abilidad itong TLPH. Well, eventually, JP was smart enough to not commit anything at yung TLPH hindi naman din sila basta-basta lang din nag-commit kay Teddy, kay Savero, I mean. That's one thing na commendable naman para sa TLPH. Brusco! Ang dami nga! Ang dami! Dalawa ang mahuhuli niya pero may real-world manipulation naman itong si Sanji. But without that real-world manipulation, maaari silang uminda. Brusco, kapiso na lang ang buhay. May sipa onto Super Friends. At magkakagulo na nga talaga din sa may bandang kita. JP sobrang low. Siya'y mabibigyan. Sanford as well. May ipit ata pero si Kirk ang sumasalo ng damage. That is gonna be a double kill para sa The GOAT. And mukhang ito na ang chance ni Carl Tizzy na patunayan kung bakit ito yung hero na nakapangalan sa kanya, ang Maniac para sa The GOAT. And si Brusco na lang ang matitira. 10 segundo para kay Super Prince. Naghahanap ata ng savage ang Team Liquid Philippines pero gusto na nila yung laro. Kapiso ang buhay dito ng minions. Didepensa dito si Brusco. Hindi nakabot pa naman Super Prince. And hindi pa nila matatapos. Carl Tizzy makakatakas pa. Pero you can definitely see na inches away na lang din yung TLPH na tapusin yung laban. At isang idlap ang kinailangan ng Cavalry. From 0-4-0, biglang nabuhay with a maniac kay Carl Tizzy. And it all started with Daddy JP. Gatot ka sa Hyla Ciudad, hindi.
Joe, makikita natin yung napakagandang hulay doon kay Super Prince and how many shutdowns ang nakuha ni KTC dito. Makikita natin mukhang may Lord Dance na rin mangyayari as KTC collects a lot of shutdowns and at Maniac eventually. Agawan na mangyayari dito. JP pumipwesto naman. Pero nakuha dito ni Savero yung Lord. Real world manipulation gagamitin. Fatal Links may mahuhuli din. Pero si JP iniinda lang lahat. KTC tutusok-tusok sa may bandang Gedli. Pero mukhang mapapaback away na lang din sila. And with this Lord Tank, may diversion play. Sino kaya mamamataan? Si KTC. Ang magiging target nila. Pero makakatakas pa rin si The Goat sa kamay ng ONIC Philippines. A master full display of skills para sa The Goat. Pero tuloy ang depensa. Nariyan pa rin ang Lord para sa ONIC Philippines sa tutunawin ito ni Teddy at hindi na ata itutuloy pa ng ONIC ang pag-push dito. Wala pang diversion play para kay Super Friends. Successful defense para sa Team Liquid Philippines. Pinirmahan ni Carl TZ, showing why he's the GOAT. And ONIC Philippines, napakaganda ng play na yun, I would say. Unfortunately, ang Luyi ay hindi na katulad ng Luyi ng dati na mas madali na nga mabasa kayo, mas madaling makontrol. You see the distance that Super Prince had to decide on that. But TLPH will hang on. Big props sa ONIC Philippines na mag-burst nung Lord na yon. At nakuha pa nga ni Savero that clutch Lord take coming out from ONIC Philippines. Pero all of a sudden, nabura na ang advantage ng ONIC Philippines. I gotta say though, sa paparating na Lord natin, mas nakakalamang to para sa ONIC Philippines dahil long lane favors them, na-push nila yung bottom lane. Yung mid lane ay madali ding i-amando kung sakali. Mid lane is the least priority when it comes to pushing sa inhibitor turrets pag itong mga klaseng late lord na. And you would think na late lord na mga kaibigan, pero 14 minutes pa lang. Well, we have how many kills? 21 kills across the board in a 15-minute game dito sa ating Golden Rivalry. Once again, match point na po ang Team Liquid Philippines at lamang ang ONIC kanina. Pero mo, naghahanap na naman ng paraan ng Monster Mage na makahanap ng tsansa potentially na maghaksik ng lagim dito sa Deadly Grasp na ngayon ko lang na-realize na ang okay na okay pala to para sa Louie. Yes. Oo nga, ang daming taguan. Taguan. Nakita din natin dito sa ONIC Philippines na ginagamit nila yung diversion play na para mag-apply din ng pressure. Hindi para totally makakuha ng kill. Obviously, makakuha sila ng kill afterwards. Pero yung frequency ng paggamit nila dito with the diversion play, parang yung TLPH napapaisip palagi na, okay, magtitipi na ba to or gagamit na ba to or makapag-farm ba tayo, kailangan ba natin magkakasama tayo, which actually allows them na magkaroon ng konting advantage when it comes to the farm. Brusco scouting around the river. Wala pa naman siya makikita at nakatago pa dito kung nasaan si Sanji. At 3 miyembro lamang ng side ng Team Liquid Philippines na nagpapakita sa mapa at 20 segundos pa bago magsimula ang ating pangatlong Lord. Magse-set up dito ang side ng ONIC Philippines around right push mid. At mukhang naghahanap sila ng potential pick-off bago magsimula ang ating big objective. At ang advantage na yan is yung -1. Pero yung isa sa bagay na kailangan ko take note dito is sino yung may mga immortality. So far, JP has it. I think kailangan din to ni Sanji eventually. And there's the Uy, gold. uy. Okay. May pinaplano sila within range. Or reposition Okay, lang. reposition. Okay. Basang-basa. Napakaganda! Alam nila na doon magagaling. Pero si RTC maaari dito mahuli. Phantom execution palabas. JP ang mabibigyan. Immortality pump. Sino matitira? Sino mabibigyan? Napakaganda ng pagkakahuli ni Sanford. Mabababak away ang ONIC Philippines. At maaaring ito nga maging disaster para sa kanila. Medyo kalat-kalat na ang mga miyembro. And that is a crucial play na magugula kay Sanford. And iniisa-isa na ang mga miyembro ng ONIC Philippines. Si Savero na lang ang natitira habang kumpleto pa ang cavalry. And may minion waves na paparating. Mukhang ito na yung inaasam. Ito na ata yung ticket. Si Savero susubukan tumipensa. Pero it's over. Ang unang pupunta sa Paris ay ang Team Liquid Philippines. Bienvenue on France! Team Liquid Philippines! Ang isa sa mga lilipad patungo sa Esports World Cup!